I'm gonna attempt to talk 2 minutes in each language I ever studied, which is 5 languages. This is a really random video for me to make because I usually talk about engineering, and engineers are not really known for being good at learning languages. But languages are still important for engineers, especially if you're like me living abroad. Speaking a language can be the deciding factor between getting your dream job or not getting it. So I don't know, let this be your sign to learn that language you've been meaning to study. And yeah, I also just thought it would be kind of fun to take inventory of the languages I speak or maybe don't speak anymore. And if you speak any of these languages, then it'll hopefully be entertaining for you also. I've prepared nothing. This is all just gonna be what I can think of saying spontaneously, which might not be very much. We'll see. And I will add English subtitles on the screen somewhere here, but they will not necessarily be what I said because I can't verify that with my mediocre language skills. It's gonna be what I meant to say. You're welcome to correct me in the comments. I'm gonna regret that. I'll go chronologically, starting with the first language I ever studied, German. Okay, das ist jetzt komisch. Ich habe nämlich noch nie ein Video auf Deutsch aufgenommen. Fühlt sich komisch an. Und ich habe tatsächlich auch relativ viel Deutsch verlernt, dadurch, dass ich jetzt schon über 4 Jahre nicht mehr in Deutschland gewohnt habe. Aber genau, also ich komme ursprünglich aus Deutschland, aus der Nähe von Hamburg. Dadurch habe ich Deutsch gelernt. Und ja, wie gesagt, ich habe schon länger nicht mehr in Deutschland gelebt, spreche aber manchmal noch Deutsch bei der Arbeit. Und dann merke ich schon, dass gerade meine Fachsprache eigentlich nicht so gut ist. Also ich finde es extrem schwer, über meine Arbeit auf Deutsch zu sprechen, wenn ich eigentlich normalerweise nur auf Englisch arbeite und dadurch auch die ganzen Begriffe eigentlich nur auf Englisch gelernt habe. Also auch wenn es eigentlich meine Muttersprache ist, ist es eine der Sprachen, an denen ich eigentlich gerne arbeiten würde. Naja, damit ich halt über alles entspannt reden kann und nicht so lange drüber nachdenken muss, was ich sagen will und wie ich das sagen kann. Ich glaube, das ist was man nur verstehen kann, wenn man lange seine Muttersprache nicht mehr so richtig gesprochen hat. 2 Minuten sind zum Glück. Okay, well, next up is English, which you already know that I speak, and I learned it, I think, starting from like 3rd or 4th grade when I was around 8, 9 years old. But in the beginning was very playful, not very serious lectures or anything. But yeah, I had English classes, you know, from 3rd grade all the way to 12th grade, so from age, I guess, 8 to 18, something like that. And I actually went abroad when I was, I think, 16 years old. I went to the US for a year. You know, I was studying at a US American high school, staying with the US American host family. And that's also, I think, really when I made a big jump in my English. And when I started consuming a lot of media in English, especially YouTube and books. So I started reading in English almost exclusively, and yeah, most of the books I read now are in English. And then sometimes I just read a book in whatever language I'm trying to learn to force myself to learn more words. But yeah, usually my books are in English, and I think just all of that has really made me more comfortable with English. And the exchange here is also the first time that I started thinking in English, which now happens more and more that I think in English, even though, you know, since then I've never lived in an English-speaking country, so it's kind of weird. Well, I shouldn't spoil too much, but I've lived otherwise just in European non-English speaking countries, but I've been working in English and talking to other students or other colleagues in English. That's also why I have a very weird accent. I think I'm kind of like picking up everyone's accent a little bit. I still have a German accent, but I also have some words that I just say in a random other accent, like a Swedish accent or something. Okay, let's move on to the next language, and I'm really dreading this language, and that's French. Alors, j'ai oublié tous. Je sais pas. J'ai commencé à apprendre le français quand j'avais 11 ou 12 ans, je pense. Et j'avais 7 ans de français à l'école. Et après ça, c'est trop difficile. J'ai pas parlé en français pour 5 ans, je pense. Donc c'est très difficile pour moi maintenant. Mais j'ai fait un semestre d'échange en France, à Lyon, quand j'étais étudiant à l'université. Et avant ça, j'ai fait un cours français pour améliorer mon français, pour préparer pour cet échange. Et en France, j'avais des cours en français et c'était très difficile parce que mon français, tu vois, c'est pas bon. Et c'était génie mécanique que j'ai étudié. Et génie mécanique, c'est difficile pour moi, même en allemand ou
en anglais. En français, c'est trop difficile. Et j'ai raté beaucoup de classes. Mais c'est pas un breton. C'était un très bon ton en France. Et ouais, j'aimerais vraiment améliorer mon français encore parce que c'est une bonne langue et la France c'est aussi un bon pays pour génie mécanique. Donc c'est très utilisant de parler le français ou de savoir parler français. C'est assez de français, ça c'est clair. Alors, next language is gonna be Swedish, and that's also gonna be very bad. Okay, let's talk some Swedish. Jag har glömt allt, nästan allt. Jag har pluggat i Sverige. Jag har bott i Sverige 4 år. Därför är det verkligen inte bra hur lite svenska jag pratar. Men jag pluggade inte på svenska, det var på engelska. Jag hade bara en kurs på svenska och jag hade en svenska kursen. Och jag hade flera buddies för att träna mitt svenska och också prata tyska. För att det var en student som ville flytta till Tyskland och ville prata tyska, lära tyska. Och därför pratade vi 1,5 timme på tyska och 1,5 timme på svenska. Det var jättebra. Men efter det pratade jag nästan ingen svenska för att jag pluggade på engelska, jag verkade. Jag vet inte, arbetade på engelska. Jag hade inte så många svenska vänner och de ville inte prata svenska till mig. Och jag förstår det, jag kan verkligen förstå det. Men jag hoppas att jag kan komma tillbaks till Sverige en dag. Jag tror att jag ska göra en intensiv kurs då. För att det är jätteviktigt om jag vill stanna i Sverige för en lång tid att jag pratar svenska. Okej. That's enough. And final language gonna be Dutch. Oké, ja, nu is het tijd voor Nederlands. En ik leer het al misschien 1 of 2 jaar, maar zo echt ben ik eraan misschien 6 maanden geleden begonnen. En ik heb een intensieve cursus gedaan in Schipkutterveen in Drenthe, waar ik 10 dagen in een huis heb geleefd met andere mensen die Nederlands willen leren. En we hebben de hele tijd alleen Nederlands gepraat en hadden elke dag 3 uur les in het Nederlands en daarna huiswerk. Het was heel goed voor mijn Nederlands. En dit heb ik nu 2 keer gedaan en nu ben ik net aan een online Nederlands cursus begonnen, waar ik nu 2 keer per week 3 uur Nederlands leer. En ja, de reden waarom ik Nederlands leer is dat mijn vriend Nederlands is en ik woon op dit moment ook in Nederland al 4 maanden. En eigenlijk praat iedereen Engels hier, maar het is nog steeds belangrijk Nederlands te kunnen, want als je echt een deel van de groep, van de familie wil zijn, dan moet je echt ook Nederlands kunnen. En dan voel ik me ook meer thuis hier, als ik eigenlijk alles begrijp. Ik vind het nog steeds moeilijk als er veel mensen zijn, als er veel lawaai is, mensen begrijpen. Maar als ik alleen met 1 persoon praat, dan gaat het gewoon goed. En dan kan ik eigenlijk alles begrijpen als ze niet te snel en niet te onduidelijk praten. Oké, ja, ik weet niet of dat nu echt 2 minuten waren. Maar Nederlands is zeker voor mij een van de betere talen nu. Ik vind het wel relaxed het Nederlands te praten. Ik moet er niet meer zoveel over nadenken. Niet zoals Zweeds of Frans. En ik hoop dat ik ook hetzelfde niveau in het Zweeds en in het Frans kan halen. Okay, yeah, that was it. That was it. My brain is hurting. I'm mixing everything up. And yeah, that was embarrassing, but hopefully also a little bit entertaining, I hope. And it's really switching between different languages is really, really difficult. Maybe, hopefully, this is entertaining and or motivating. If you're thinking of learning a language, I would definitely love to improve my French and Swedish and maybe learn Spanish at some point. What languages do you speak, and are you currently studying any? Let me know in the comments. I'd love to know. And also, if you heard me make any mistakes, yeah, you can call me out in the comments. Then I can hopefully improve that. Okay, bye.